معلوماتو په اساس په پاکستان کې موږ 3 میلیونه افغانان لرو چې هغه اوسېږي دا په مختلفو طبقو کې مطلب 1.4 میلیونه هغه افغانان دي چې هغه د پیوار کارت لري یعنې مخکې هغو ته کارتونه ورکول سوي دي د پیوار په نامه باندې او 800 زره خلک هغه دي چې هغه ته د اس سی سی کارت ورکول سوي دي او 800 زره نور داسې هغه دي چې هغه افغانان هغه اوسېږي چې هغه هېڅ اسناد نه لري. With the high number of returns that came in starting September 2023, particularly over those last 4 months, around almost 25,000 people per day at the height of that return in 2023. The UN, both in Pakistan, IOM, UNHCR and agencies in Pakistan, and also the UN family in Afghanistan stepped up to respond to that return. په زیات تعداد باندې خلک چې په 2023 کې راغلل او اوس چې موږ وینو د 2,500 کسانو په شاوخوا چې هره ورځ راځي پاکستان کې چې د ملل متحد اداره ده هغه او همدلته په افغانستان کې دوی دا چمتووالی کې دي په دې باندې بوخت دي چې د دې خلکو سره همکاري وشي. And the authorities also stepped up urgently during that period, setting up together in close collaboration with the UN family a border response and also a response for those Afghans once they leave the border in their areas of return and origin. حکومت هم فی الحال په دې حالاتو کې هغه خلک چې د سرحداتو نه رااوړي یا د هغه د فرضي لیکې نه یا کرښې نه رااوړي د هغو سره هغو ځای کومک وکړي او ورسره دغه نرم روان وکړي. And I want to acknowledge and appreciate the support and the coordination we had with the authorities in that response. In 2023, around 520,000 individuals came, and in 2024, according to our data, another 325,000 people have come. So almost 850,000 people if you take the 2 years, 2023, 2024. یو چې زه د اوسني حکومت ستاینه کوم چې د 2023 کې 15,000 کسان او په اوسني 2023 کال کې 300,000 کسان راغله د یوه سره په ډېره هم ښه توګه او همغږي سره د ملل متحد سره او د نورو کومک کوونکو ادارو سره په ډېره همغږي سره دا پروسه په مخ بوتله. In addition to the support mobilized by the authorities to respond to this crisis, Minister, we also, as you know, reached out to the international community to get additional support to deal with this exponential returns. هغه څه چې موږ درلودل یا څه چې موږ یعنې د کومک جذبولو هڅې کولې د هغه سره سره موږ کوشش کوو چې دغه لړۍ نوره هم وچټکه کړو او دغه کومکونه هم I have also, on behalf of the UN family, obviously all the colleagues have met with the line ministries, your ministry, MORR and the ministries in that response. But also last year I have gone and spoken with the Pakistani authorities, and also this February I have gone to Islamabad and met with the Pakistani authorities and made 3 important points. د دې هلو ځلو په لړۍ کې هم د وزارت مهاجرین هلو ځلو سره سره موږ د پاکستان ادارې ته هم لاړو د پاکستان د مشرانو سره مو هم وکتل او 3 نقطو باندې تمرکز وکړو. The first one is that we acknowledge that everybody has a right to return to their homeland, and that right always remains, that people should be able to come back to their own country, and that we respect that right to return. یوه نقطه هم دې کې دا وه چې بلې دا څه افغانان چې هغه ته دي هغه باید راشي دا د هغو حق ده چې هغه دلته خپل وطن ته بېرته راستانه شي او د هغو سره پوره همغږي او همکاري وشي. The second is also that any return should be conducted in a safe, dignified and voluntary manner,
that both the governments can coordinate together with the UN and others, that when Afghans come back, it is done in a safe, dignified manner. And that process needs close coordination, both at the two government levels and obviously with the UN family in support of that effort. جدی راتګ باید پر ډیر پر امنه باعزته فضا کې ترسره شي او د دې باعزته او پر امنه فضا کې ترسره کېدو لپاره د همغږي ته ډېر ارشد ضرورت. And the third, Honorable Minister, as you have said as well, that the international community also to support this effort, because the return being safe and dignified is one important part, but the reintegration, when people come back to their homes after the border response, which is important, on their return to their areas of origin, they go back to villages, their communities. That support also has to come inside these communities so that individuals can return and reintegrate in a sustainable manner back into their areas of return. د راتګ نه وروسته د دوی په خپلو خپلو کلو بانډو خپلو ساحو کې هغه ولایتونو کې چې دوی اوسېږي هغلته څنګه په صحیح طریقه سره چې دوی بېرته د ټولنې یو جز وګرځي د دوی بېرته هغه رeintegrate شي دغه موضوع باندې هم یعنې درېیمه موضوع همدا وه چې خبرې کوي. And again, Minister, on the reintegration part, I'm very grateful to know and hear that also in my meetings with Honorable Minister Kabir, MORR, in February, that the authorities have identified 17 locations, settlements to enable returnees to settle down, and land has been identified. We are happy to work with you on that, to have clear criteria on who is settled in these areas with the vulnerabilities of the people taken into consideration, and see how best we can also look at working together on that endeavor. د بېرته راستنېدو لپاره موږ د وزیر صاحب کبیر سره مولوي صاحب سره مې خبرې وکړې د وزارت مهاجرینو سره او تقریبا 11 ساحل په افغانستان کې په نښه کړې چې د دې هغه په ځای په ځای شي د هغه ته ټولې هغه اسانتیاوې ترسره شي هغه ځمکې کوم چې په نظر کې نیول شوې وي یا په نښه شوې وي او ځینې معیارونه چې څوک باید په نظر کې ونیول شي چا سره کومک وکړی شي هغه دغه کار موږ په ګډه همغږي سره ترسره کوو. For 2025, Honorable Minister, what we are doing right now, the entire UN family and partners, we are working together to update our response plan, and inshallah that plan will be ready by the end of this month so that we can also present it to the international community to mobilize resources for this response. د 2015 کال یعنې دا اوسنی کال چې کوم جریان لري د دې کال لپاره موږ د ملګرو ملتونو ادارې او سره زموږ هغه کوم چې همکاران دي پارتنران دي په ګډه سره د دې په پلان باندې کار کوي چې څنګه د دې دغه ضرورتونو ته جواب ولري او دغه پلان د آخري مراحلو کې ده انشاءالله د دې میاشتې تر اخره به موږ خلاص کړو او It's difficult to look at a projection on how many returnees will come at this stage, but looking at the trends, looking at the past trends of the years before, we are planning for a minimum of 600,000 response and to a maximum of a worst case scenario to over 1.5 million. دا اسانه نه دی چې موږ ووایو چې څومره افغانان به راستانه شي موږ ته داسې پوره مقدار باندې تعداد موږ ته اوس نه معلومېږي خو زموږ دغه کوم د پلان چې موږ د کومکونو یا د دې سره د همکاریو کوم تعداد په نظر کې نیولی دی د 600,000 نه تر 1.5 میلیون کسانو پورې موږ په پلان کې نیولي چې کېدای شي راستانه. We are using, Minister, as you can imagine, there's no way to predict, but we are looking at 2023, 2024, the trends, and trying to have two scenarios, a middle scenario and a worst case scenario.
دغه اگر چې موږ د 2023 کال او د 2023 کال اوسط ماخذ د 2023 کې څومره راغلي دي او 2023 کې یو اوسط تعداد ماخذ ته چې کېدلی شي چې 1.5 میلیون پورې کسان راځي افغانستان. ولی اینو بگن قرار معلوماته که ما 2023-2024 جمع کردیم نظر به اون مهاجرین تعدادی که در افغانستان می‌آمدن ما نظر به پیش بینی کردیم در دو سناریو. یک، اول ما برای 600,000 نفر آمادگی گرفتیم. اگر شرایط از این بدتر شد باز ما تا 1.5 میلیون نفر آمادگی خود گرفتیم در دو سناریو. اول که 600 بله 600 نفر اگر باز دیگه بخوریم تا 1 میلیون آمادگی داریم. Of course, Minister, we will be coordinating very closely, as you said, with the Ministry of Economy and the committees, and also, of course, the Ministry of Refugees and Repatriation in this effort that we have complementary efforts. We complement what the government is doing, where the government is putting resources, and if there are gaps, how can we fill it, that there is no redundancy, and we are very efficient in the way we work together, like we did in 2023. په دې هکله باندې موږ د وزارت محترم اقتصاد د وزارت سره او د وزارت امور مهاجرین سره دا په همغږي سره مخ کړو او څرنګه کولی شو چې یو بل سره په ګډه نږدې نه کار وکړو تر څو که چېرته خلا وي څنګه کولی شو څوک باید خلا ډکه کړي هغه کوم خلا چې رامنځته کېږي هغه په څنګه سره په کومه طریقه سره موږ ترسره کړو او هغه ډکه کړو دغه هغه چې د خلا ډکول او د دې دا یوه قوي همغږي ته ضرورت لري تر څو یو بل سره کومک. The border response, which is very important as people come in, to be coordinated, as you said, the Minister, looking at the documentation side, looking at the vulnerabilities, looking at the assistance that we can provide immediately is one part, but the other part also is very important, as I said, when people go back to their communities. And in that approach, what we have taken is a community-centric, area-based approach, because it's not just the returnees, there are the community that exists also needs support, because it impacts them as well in terms of their absorption capacity, whether it's access to health, education, etc. په سرحد باندې یا په فردي کې باندې کوم کومکونه کېږي هغه یو طرف ده هغه مهم دي چې ځکه چې هغه مهاجرین کله راوړي دې خواته هغه ډېر مهم دي او بل ورسره څنګه کولی شو چې دغه فامیلونه دغه کسان چې دې ته راځي له فردي کرښې نه راوړي دې خواته نو خپل هغه کلو بانډو ته د دوی هغه ته مدغم کول او جذب کول پرې ټولنه کې او ورسره هغه خلک چې په بانډو او کلي کې اوسېږي هغه متاثر And lastly, Minister, I just returned to Kabul this morning at 7 o'clock after attending the last few days a very important donor meeting to have support for Afghanistan. But I highlighted this issue also, that should there be large returns into Afghanistan, we will need additional support to deal with this response, to ensure that the returns are safe, dignified, and sustainable. امریکا نن ورځ سهار 9 بجې باندې یو مجلس راغی چې هغه د ټولو ډونرانو هغه ملکونه چې افغانستان سره کومک کوي د هغو سره دا جلسه درلودله تېرې 2 ورځې تېره هفته کې 2 ورځې او په هغه مجلس کې دا خبره بار یاده کړې ده دا خبره یادونه یې کړې ده چې افغانستان تر کومه زیات تعداد باندې مهاجرین روان دي تر څو موږ وکولی شو چې زیات منابع او د خصوص مالي کومکونه راجذب کړو او د دې ښځو سره همکاري وکړو. That's why I'm also very keen to work together with our UN family to have this response ready and presented to the donors by the end of the month, because there are many competing crises. We have the tragedy in Gaza, we have Syria, we have other big crises, humanitarian crisis which is stretching the resources, and also we are having a big issue globally with humanitarian resources shrinking as well. So I have to make sure that we put these needs forward together and that we are coordinated and efficient in our response together with the authorities.
دغه زموږ کوم هلې ځلې چې دي د ډونرانو سره موږ په دې باندې کوشش چنانچه آگاه هستید در این روزها کشور همسایه باری دیگر اقدام به اخراج اجباری و بیرحمانه مهاجرین و هموطنان ما نموده که این کار خلاف اخوت اسلامی، خلاف حسن همجواری و خلاف تمام اصول و قوانین بین المللی مهاجرت میباشد. امارت اسلامی افغانستان در حد توان خود برای استقبال، پذیرایی و انجام خدمات به هموطنان خود از قبل آمادگی‌های لازم را فراهم نموده. در این راستا امارت اسلامی کمیسیون عالی را با منظور رسیدگی به امور مهاجرین و عودت کنندگان تحت سرپرستی معاون اداره ریاست الوزراء تعیین گردیده که در ترکیب آن 12 کمیته کاری مصروف ارائه خدمات میباشند. This commission has 12 working committees. کمیته کاری به طور نمونه چند کمیته جواب میکنیم. کمیته ثبت راجستریشن مهاجرینی که از نقطه صفری داخل میشن از گذرگاه، اونجا یک کمیته است که همه مهاجرین بایومتریک بکنه و ثبت راجستر. کمیته اسکان موقت وقتی که از اونجا ثبت راجستر شد مهاجرین انتقال میده به خیمه ها برای یک چند روزی که میمانند اونجا جابجایی میکنه که بعد از اسکان موقت مهاجرینی که میخواهند به ولایات خود با ولسوالی‌های خود برگردند، کمیته ترانسپورت وظیفه و مسئولیت داره اینها را توسط مطرحی که از قبل برابر کردن انتقال میده به ولایات و به ولسوالیشان برسانند. کمیته خدمات مسئول تهیه غذا و ادویه است. And also the services committee, they are preparing food and also medicines for the refugees. کمیته مالی که کدام کمک‌های نقدی جنسی میشه به این کمیته سپاری داده. کمیته کاریابی از کار امور اجتماعی کمیته تقریبا تحت سرپرستی کار امور اجتماعی، اینها با افراد اشخاصی که استعداد کاری دارن یا که تحصیلات دارن اونا پیش خود ثبت میکنن برای ازی که در آینده برای اینا یک جای مناسب کار. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.